আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার। এই যে ফ্রডস্টাররা যে রিং লিডার যে ছিল তারা কিন্তু পয়সাটা দুবাইতে এবং পাকিস্তানে ট্রান্সফার করে দিত এবং ওই যে ভিকটিমদের অ্যাকাউন্টের থেকে চোখের পলকের মধ্যে পয়সা ট্রান্সফার হয়ে যেত। যখন তাদের সাথে টেলিফোনে কথা বলতো ওই সময়ের মধ্যে অন্যান্য যারা ছিল তারা তাদের অ্যাকাউন্টটাকে খালি করে ফেলত। এবং জানুয়ারি 2013 থেকে অক্টোবর 2015 সাল পর্যন্ত পুলিশ বলছে কি 113 মিলিয়ন পাউন্ড ভিকটিমদের থেকে নিয়েছিল, যেখান থেকে উদ্ধার করেছিল 47 মিলিয়ন পাউন্ড। এন্ড আউটস্ট্যান্ডিং আর অ্যামাউন্ট যেগুলো তারা মনে করতেছে কি এগুলো পাচার করা হয়েছে এই দেশ থেকে। আমিও the 113 million police complaints that alleges that has been taken from the victims and of which 47 million has been recovered, and outstanding amount is believed to have been laundered from the UK. Any opinion? Well, so that the people at home can understand what goes on in Proceeds of Crime Act proceedings. Obviously, there will be a benefit figure, and the Crown will state to the court what has actually been defrauded, in this case, the 113 million from victims. But then there is the realizable amount, which is the 47 million as stated here. And of course, what happens there is they state what they can recover, essentially. And that is taken from the individual, or the individual pays within a certain number of days. And if they don't, then of course there is a sense of imprisonment in default. And for something of this sort of tune of money, neither would the individual serve half their sentence as they might do otherwise if they don't pay it. They in fact would probably serve, when we're talking those sorts of sums of money, over therefore the sort of sentence threshold, that they're going to be serving the full amount of time. So if someone stated they'd have to spend 10 years imprisonment in default of paying that 47 million pounds or whatever it might be, the particular term, then they would have to serve all of it. It is draconian, and for good reason. And when it comes to the other amount of money, of course, if they find themselves in the future, after they come out of jail for the substantive criminal sentence, then they can be pursued later on for the rest of the money. Frequently, the recoverable amount is the amount that they may have in assets in this country. But of course, there may be other funds that have been transferred abroad that have simply disappeared. But if they are then found in the future, or their assets in the UK in the future, within the jurisdiction of England and Wales, then of course there may be another application, and they may be losing yet more money. And this is, of course, to make the whole business of fraud something that is not worthwhile the criminal is pursuing. Yeah. দর্শক, যে পুলিশ বলবে যে 113 মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড হয়েছে, বেনিফিট করেছে, কিন্তু তারা উদ্ধার করেছে 47 মিলিয়ন পাউন্ড এবং বাকি পয়সাটা তারা বলতেছে কি পাচার করা হয়েছে পাকিস্তান এবং দুবাইতে। তো কিন্তু কথা হচ্ছে কি আপনাকে হার্ড ওয়ার্কিং স্পেশালিস্ট সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার এনগেজ করতে হবে আপনার কেসকে অ্যানালাইজ করার জন্য। কিন্তু আসলে যে পয়সা যেটা বলতেছে পুলিশ ওটা কি সত্য কিনা, ওর জন্য ওটাকে অ্যানালাইজ করতে হলে রিয়েলি এক্সপার্ট সলিসিটর এবং ব্যারিস্টারকে হার্ড ওয়ার্ক করে আপনার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে, ফাইট করতে হবে। ওই পয়সা যদি তারা আপনি না দিতে পারেন
তাহলে তো আপনাকে লম্বা আরো প্রিজন সেন্টেন্স খাটাইতে হবে, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার যেটা বলছেন যে 10 বছর পর্যন্ত আপনাকে আবার প্রিজনে থাকতে হবে। এই কেলেঙ্কারিটা, এই ফ্রডটা পুলিশের অভিযান তারা চালিয়েছিল এটাকে আবিষ্কার করার জন্য, এটাকে বের করার জন্য, এটারে শেষ করার জন্য। এটারে গ্লাসগো থেকে ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পর্যন্ত পুলিশের বিশাল অনেকগুলো অভিযান পুলিশ করেছিল এই অর্থ মানে কেলেঙ্কারির এটাকে, এই ফ্রডটাকে শেষ করার জন্য, এন্ড করার জন্য। The defendant took 500,000 to 1.5 million a month, prosecutor said. What's your opinion on that, Amir? Well, it's a staggering amount of money for an individual to, up to a point, have gotten away with taking before being brought to justice. Again, it perhaps demonstrates, does it not, how easy it is for these sophisticated fraudsters to pretend to be somebody else and to obtain details from supposedly intelligent people and dupe them. It's also worth mentioning, I think, here that, you know, when you're dealing with these sorts of cases, £500,000 to £1.5 million a month being brought into bank accounts and then transferred into you require a barrister or a solicitor who is going to be able to do what's necessary in the forensic exercise, which will involve going through, I suspect, many thousands of pages of accounts and essentially being able to ascertain what is going where, which can often be a very difficult task, a very long-winded task. And unless your specialist is used to dealing with through accounts, tracing assets, and that sort of thing, then they're going to have a very difficult time indeed. It's not something that any amateur can simply pick up. Yeah. তো দর্শক, সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনার সলিসিটর ব্যারিস্টারকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে এবং প্রপার প্রিপারেশন করতে হবে এই ধরনের কমপ্লেক্স ফ্রড কেসের মধ্যে যদি কেউকে ফেস করতে হয়। He was arrested after trying to board a flight from Paris to Pakistan with a fake passport. He was then returned to the UK to face trial. সে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল, পুলিশ তাকে অ্যারেস্ট করছিল যখন সে চেষ্টা করতেছিল প্যারিসের থেকে ফ্লাই করতে পাকিস্তানে, এবং তাকে ইউকেতে রিটার্ন হতে হয়েছিল এবং যেখানে তার সাদার ক্রাউন কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়েছিল, বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। It was a Monday to Friday 9 to 5 operation, and when they were busy and active, they were just smashing victims all day, every day, running their criminal business like a proper business. Any comment, Amir, on this prosecution statement? Monday to Friday, 9 to 5 operation. দর্শক, মানে পুলিশ যেটা বলছে এইটা এই গ্যাংয়ের জন্য একটা 9 to 5 ব্যবসা ছিল, তারা বিজি ছিল এবং জাস্ট স্মাশিং ভিকটিম এবং রানিং দেয়ার ক্রিমিনাল বিজনেস, এবং তাদের এমন ভাবে করতেছিল তারা সকাল 9টা থেকে দুপুর 5টা পর্যন্ত, যেন এটা তাদের একটা রীতিমতো একটা ব্যবসা।
এই ধরনের ছিল। The gang were extremely sophisticated in their techniques. এই দলটা ছিল খুবই অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের কৌশলের মধ্যে। Displaying false telephone numbers on the phones of victims and disposing of prepaid phones and phones and dongles once they had completed a hit. তারা কিন্তু খুব কৌশল করে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানে সফিস্টিকেটেড ভাবে তারা এইগুলো করত এবং তারা এমন ভাবে টেলিফোন নাম্বারটা তারা দেখাতো যেন ভিকটিমরা বুঝতে না পারে এবং তারা এরপরে ওই নাম্বারটা তারা ট্যাগ করতো এবং ডাঙ্গলস বা কম্পিউটারের মধ্যে যেগুলো ইউজ করা হয় ডাঙ্গল বলা হয় ওইটারে ডাঙ্গল গুলা তারা যখন তাদের কাজ যখন শেষ হইতো হিট দ্য কমপ্লিশন অফ দ্য টার্গেট তখন তারা এগুলো করত। Amio? Yes. Okay. There is another statement from police. Yes. He kept clear of the cash and was treated with respect and deference by the rest of the group despite only being in his 20s. Any comment? Well, I suppose it's the old adage of money talks, doesn't it? I imagine if he was making them all that much money, they probably would hold him in respect. You probably weren't able to hear before I was cut off last time, sadly, but I think what many people don't realize is that this is a full-time job for these professional fraudsters. They do run it like a proper business, 9 to 5, and they don't view the individuals as victims. I very much doubt they think of them at all. All they're interested in is generating as much money for themselves as possible, which I suppose is an appalling state of affairs on the one hand. On the other hand, if you have been in an association, however innocent, with these people, sometimes innocent people are dragged into criminal charges on such conspiracies when they've done nothing. And certainly I've had clients who have been accused of such crimes and had nothing to do with it whatsoever. And so whilst it's on the one hand fair for me to criticize those who are involved in such criminality, and indeed hitherto I've prosecuted the same, I've also, and in fact these days mainly, in fact exclusively I would say now, defend in relation to individuals who might find themselves in a very unfortunate position having not done anything at all. So I suppose, when you read that they're treated with respect and deference by the rest of their group, it's really rather sad, I suppose, because there's, these people in actuality deserve no respect, no deference, and in fact are or the albatross around the neck of society at the moment, particularly at a time during this pandemic where people are already short of money and already struggling. It's a great shame to hear that people like that exist, and actually, think that people like that are to be revered. They're absolutely not. Yeah. দর্শক, মানে এই দলের যে সর্দার ছিল, সে ছিল, তার বয়স ছিল 23 বছর, কিন্তু তার দলের যে অন্যান্য সদস্য যারা ছিল তারা তাকে খুব সম্মান করত, শ্রদ্ধা দেখাইতো এবং বশ্যতা স্বীকার করত তার কাছে, মানে তার কথাগুলো মানিয়া চলতো এরকম। He is very much the controlling
totally in charge এবং সে ছিল পুলিশ বলছে কি সে ছিল প্রায় ইনচার্জের মধ্যে সে তার সবগুলো তার কন্ট্রোলের মধ্যে ছিল মানে তার আয়ত্তের মধ্যে ছিল the kind of guy that when he flies to Dubai for a weekend shopping with his chums they all fly economy he flies first class সে যখন দুবাইতে যাইতো তার চামস তার মানে বন্ধুদের সাথে যখন ফ্লাই করত সে চড়তো ফার্স্ট ক্লাস টিকেট নিয়ে কিন্তু অন্যান্যরা যাইতো ইকোনমি ক্লাসে পুলিশ বলছে কি the police said the prosecution said Amio this was the largest covered proactive operation the Met Police has ever undertaken against cyber-enabled crime. What's your opinion? It is large scale. Well, it is. There's no opinion to be had other than that. That's absolutely right. It was. There are going to be more in the future. And of course, the difficulty for the police dealing with this sort of criminality is the volume of material that they have to go through, the volume of material that has to be scheduled as relevant on the schedule of unused material, and the material that they have to go through to decide whether or not it is disclosable or not. As you know, Shafi, under the Criminal Procedure and Investigations Act, the CPIA 1996, the police have to look at matters that point towards as well as away from guilt. And very often the astute defense advocate will be poring over those schedules of sensitive, well, the sensitive one you rarely get to see, but certainly the non-sensitive schedule of unused material, and looking in there sometimes for what isn't on there or what has been put on there that may be leading to something else to suggest that in fact either the codes of practice or the CPIA hasn't been followed to suggest in some way that there has been an abusive process along the line, be it bad faith or simply essentially a very poor investigation. And these types of offences are very taxing and labour intensive for the police and indeed the intelligence service, whether it's the security service that may be involved, because of course a lot of both this type of crime on this sort of level and the sort of crime involved in serious drug importations is used to fund terrorism. So whilst of course I suspect, well, I know that the Metropolitan Police has undertaken that, I imagine that they will also work alongside other intelligence agencies in bringing this type of crime and these sorts of people to justice. Yeah. দর্শক পুলিশ যেটা বলছে যে এটা ছিল সবচেয়ে বড় একটা গোপন অভিযান, গোপন সক্রিয় অভিযান, প্রোঅ্যাক্টিভ অপারেশন। পুলিশ বলছে কি সাইবার ক্রাইমের উপর, সাইবার এনেবল ক্রাইমের উপর এটা ছিল একটা সবচেয়ে গোপন সক্রিয় অভিযান। Other members of the gang were also sentenced. অন্যান্য যারা ছিল তাদেরকেও কিন্তু সাজা দিয়েছিল পুলিশ এবং কোর্ট। আপনার এরা সবাই সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ওখানে আরো অনেকগুলো কেউকে দিয়েছিল আপনার কতদিন, যে আপনার 3.5 years এবং অনেকে অনেক ধরনের পিরিয়ডের তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এবং যেটা তারা করছে, তারা
গিলটি স্বীকার করছিল আপনার ওই চার্জের উপর আপনার আমিও they have pleaded guilty to conspiracy to launder money. Any opinion on that? Well, again, you asked my opinion on whether someone's pleading guilty to conspiracy to launder money. I mean, it's obviously always in a defendant's interest to plead guilty at the earliest opportunity in order to receive the maximum credit for their plea. And certainly the job of any defense lawyer, be it an advocate or otherwise, would be to advise their client as to that sliding scale, because of course the later on in the proceedings that a guilty plea is entered, the less credit that an individual is going to get for that guilty plea. So I suppose one would say, given the guilty plea that they entered, that they received a firm sentence. But I suppose whether or not it was the right sentence is not for me to comment on. My opinion on things don't matter. And certainly, I should say there's no suggestion from what I've read in this particular case that it was anything to do with terrorism. But I think it's a fair point to make generally about these types of offences at that sort of level. And indeed, with those conspiracy to supply drug offences at a similar high value level, that very often the proceeds are going to fund something even more serious. In this case, I don't think that was being suggested. And if the evidence was stacked against them, then they did entirely the right thing by getting as much credit as they could by entering a guilty plea. Yeah, thank you. I think we are out of time today. We will talk about this case again. দর্শক, আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে আমিও ভলেন ওয়াইডার, আমার কলিগ, যিনি 20 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্স ক্রিমিনাল লয়ার, স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমরা কিভাবে পুলিশের যে এখন যে তারা কেস করতেছে অ্যাবাউট 15 মিলিয়ন পাউন্ডের মতো তারা বলতেছে রিকভার করতে হবে, এটা যে কোর্টের মধ্যে গেছে, সে যতগুলো মুনাফা লুটেছে ক্রাইম করে ওগুলো উদ্ধার করার জন্য কেস, ওটার উপর আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে বলবো। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে ঠিক নেক্সট টিউসডে একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা এনটিভি ইউরোপের 780 স্কাই চ্যানেল করলেও আপনারা প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন। তাছাড়াও সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আজাম এন্ড কো সলিসিটরস নামে সার্চ করলে গুগলের মধ্যে যাইয়াও আপনার প্রোগ্রামটা আপনারা পেতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।